Ci siamo, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie mille per averci raggiunto in questa splendida location. Per chi non ci conoscesse, oggi la Masterclass, il protagonista della Masterclass è il Coravin e la Coravin, l'azienda che ha rivoluzionato e che sta rivoluzionando il mondo del vino. Io sono Marcello, mi occupo del Sud Europa per l'azienda e l'ospite speciale di oggi è Greg Lambrecht, l'inventore e fondatore di questo strumento spettacolare e di questa grande azienda. Io non perdo altro tempo, lascio la parola a Greg che oggi ci guida un po' nel percorso del Coravin, l'evoluzione dei nostri prodotti e soprattutto presenterà quello che è il nostro ultimo arrivato, che è il Coravin Sparkling, e metterà anche alla prova il vostro gusto, nel senso che c'è una vera e propria sfida degustativa alla quale sarete chiamati, nel senso a partecipare. Detto questo, Greg ovviamente parlerà in inglese, ogni tanto faccio un piccolo recap in italiano di quello che è stato detto per essere tutti allineati. Grazie mille, Greg, the floor is yours. Thank you, Marcello. It's wonderful to be here. I was just mentioning that it's spectacular to be able to travel again. Milano was the last place I was before the pandemic hit. So it is great to be back in Milan on the other side of this pandemic. During the pandemic, before the pandemic, I traveled 300 days every year. When the pandemic came, nothing. And so myself and the wonderful engineering team at Coravin were locked in a space with nothing to do but work. And so we had the most productive period of invention and development in our history. We launched 4 new products into the pandemic. And so I get a chance to speak about all of them with you guys today. And you guys get to test our latest invention, the Coravin for Sparkling, as well. So thank you for coming. It's really great to be here. I have a presentation on a little bit of the history of Coravin and where it came from. And then I would love to show you all of our new stuff, and then we get to do a blind tasting, which always makes me nervous. So, go ahead. Sì, no, volevo solo dire che praticamente Greg ha raccontato che l'ultimo anno e mezzo è stato forse uno dei periodi più produttivi nella storia di Coravin, in quanto essendo confinato praticamente a casa ha avuto modo di inventare, sperimentare, tant'è che abbiamo lanciato 4 nuovi prodotti solo nell'ultimo anno e mezzo. Adesso avremo il piacere di mostrarveli tutti, una rapida presentazione in cui Greg vi mostrerà un po' quello che ha fatto e che sta facendo per cambiare il modo in cui il mondo beve il vino. So I fell in love with wine illegally. I was 16 years old in my country. You shouldn't drink until you're 21. But I was 16 and I looked 21. I had a beard. And my friends brought me to Napa Valley. And I walked into the door of this winery. This is Peju Winery. It was their first vintage. And I illegally tasted wine pretending I was 21 years old. And I fell in love immediately. By the way, that's Tony Peju standing next to me right after I told him he was the first one to illegally serve me wine. And you can see he's angry. He's shaking his finger at me for having broken the law 30 years before this picture. So I loved what he had made. It was a Cabernet from California. And I, as a Californian, drank California Cabernet for the next 4 or 5 years, thinking it was the best thing in the world. And then I ran into my first Piemonte wine, my first Barolo, and I fell in love with that. And then I went to the Northern Rhone and had Hermitage and Côte-Rôtie, and I fell in love with those. And then I realized that there was white Burgundy, and there is Riesling, and sparkling wine. And so the whole world of wine opened up and became a fascination. I loved that there were 140,000 different bottlings of wine every year, and they change every year they're in the bottle. I knew that I would never be able to discover and taste even just the wines from Italy, even just the grape varieties from Italy, I would never be able to fully understand. So it started a lifelong obsession with drinking wine.
But I am not from the wine industry. I work in medicine. I invent and develop new medical therapies since I was in my early 20s. I came at wine from the outside as a lover of wine. And what frustrated me in my wine exploration was that if I wanted to taste this wine, I would have to open it, pour a glass or two, but I had to finish the bottle over the next day or two, or else it would oxidize. What I really wanted to do was be able to try a glass of this, a glass of this, a glass of white wine, and not have to think about when I was going to drink from that bottle again. They sell it to me in 750 milliliters, but I want to drink it by the glass. Why do I have to drink the whole bottle and wait for some occasion when drinking the whole bottle made sense? I wanted to taste a vertical of wine. I wanted to taste Chardonnay from Margaret River, from Burgundy, from Italy. I wanted to taste and learn faster than opening a bottle would allow me to do. Dunque una passione per il vino nata in maniera illegale, come racconta sempre Greg, perché aveva solo 16 anni quando ha assaggiato il suo primo bicchiere di vino e negli States non è legale bere a quell'età. La foto infatti mostra Greg da adulto che racconta la storia al proprietario di quella cantina. Passione che è diventata parte della vita di Greg. L'ha da sempre affascinato la varietà di questo mondo, migliaia di bottiglie prodotte ogni anno, bottiglie che cambiano ogni anno, quindi lui praticamente cresce con questo desiderio di volerle provare tutte. E una delle cose che ha trovato sempre frustrante è il fatto di dover stappare una bottiglia per poterla assaggiare. Quindi è da lì che ha cominciato a sviluppare un po' il suo approccio al mondo del vino. Lui non viene dal mondo del vino, una sorta di outsider. Il suo settore è il settore medico, è un inventore ingegnere del mondo medico ed è quella tecnologia che ha applicato al mondo del vino, al modo di bere vino, come vedremo. So luckily the very first thing that I worked on in medicine was this product here. It was a needle used to gain access to the bloodstream to be able to inject chemotherapy for someone who had cancer. And I developed a needle in particular for an implant that went underneath the skin. And we would access it with a needle over and over again over the course of somebody's chemotherapy treatment. So I got really good at making needles that went in and out of things without doing damage to them, which was very lucky. I remember sitting in my kitchen holding a bottle of wine and this needle, thinking there has got to be a way I can get wine out of this with this. And so that came to the invention of Coravin. I wanted to be able to pour any wine I owned in any quantity I wanted, whenever I wanted to, without having to think about when I was going to drink from that bottle again. I wanted to be able to drink a glass of wine out of this bottle, decide it was not ready, and drink it again in 5 years, without having to worry about whether or not the wine was going to change. So I started a big series of blind tastings where I would pour wine from a bottle using an early prototype. That's the first prototype of Coravin ever. And that night, I actually poured from 5 different Spanish wines. Same evening. Third of a glass of 5 different Spanish wines on a Tuesday. And then I put them back into my cellar and forgot about them. So I did blind tastings like we're going to do today with a wine that had been Coravin multiple times over 5 years versus a bottle that we had just opened. And it was only after I knew that that worked that we started the company. So it took me 11 years of testing to get to the final result where we had the right needle, the right gas, the right pressure, and I had tested it with enough wines. And so we started the company in 2011 and launched the product in 2013, the very first Coravin. Dunque, 2 immagini molto rappresentative della storia di Coravin e di quello che vi dicevo poc'anzi. A sinistra, quello in cui Greg è specializzato.
aghi molto sottili provenienti dal settore medico che servivano appunto a trattare pazienti in chemioterapia, specificamente per un impianto sottopelle, quindi praticamente degli aghi specificamente sviluppati per entrare e passare all'interno dei tessuti senza creare danno. A destra il primo prototipo di Coravin. Come si è arrivati a questo? Una sera Greg nella sua cucina aveva in una mano uno di questi aghi, nell'altra una bottiglia, e la domanda che si poneva era ci deve essere un modo, qual è il modo di applicare la tecnologia dell'ago sottile al vino? E così sono iniziati gli studi, sono iniziati i prototipi, quello che vediamo lì, sono iniziati praticamente i 15-20 anni che hanno portato al lancio del nostro prodotto. Con il primo prototipo ha cominciato a fare dei blind tasting. Il martedì sera a casa lui che cosa faceva? Versava da 30 bottiglie, le riponeva in cantinetta e riprovava la stessa bottiglia dopo un determinato periodo, proprio per capire e studiare l'efficacia di questo prodotto. So we launched in 2013 in the United States, 2014 in Europe, 2015 in Asia, and now we are in over 60 countries. We have served over 200 million glasses of wine through Coravin systems. It's absolutely incredible how the Coravin has been picked up around the world. Our biggest country in terms of use is the United States, followed quickly by France and the UK. Italy is one of the most aggressive users of Coravin in the restaurant world. I blame our partner, Ceretto, for being able to get Coravin into so many restaurants around all of Italy. So we have been fortunate to work with great people and to be able to serve and have our product used to serve really wonderful wines by the glass. Così da un'idea, da un prototipo si è passati a un prodotto che adesso è distribuito ed utilizzato in più di 60 paesi. Il primo paese per utilizzo sono gli Stati Uniti, seguiti da Francia e Inghilterra. L'Italia è uno dei paesi in cui la presenza nel settore Horeca è tra le maggiori nel mondo, grazie soprattutto a grandi partner. La colpa è dei nostri partner, di un grande partner che è appunto Ceretto, che distribuisce il nostro prodotto nella ristorazione. È un prodotto che ha cambiato e che sta cambiando la forma di bere vino, soprattutto nel settore professionale, ma anche a casa. So I invented this in my basement. I made these in my house. And now they're being used by people all over the industry. So we're used at really wonderful wineries to serve their guests by the glass and also to check their wine before they send them to an event. We're used by great restaurants to serve wonderful wines by the glass and offer a wider variety of really good wine by the glass. We're used by wine teachers and students around the world to teach and study different wines without wasting the wine. We're used by wine critics. You can see Robert Parker in the middle there, and my big smile. James Suckling uses Coravin to pour from 14,000 bottles every year. He's our heaviest user of Coravin in the world. And then most importantly, by wine lovers like me at home. You can see Ceretto's place right there. They were the first, one of the first to pick up Coravin. But that's also at the top. That is one of the scariest moments of my life. This is a group of Burgundy producers in Le Cèdre in Beaune. We had accessed half a case of white and half a case of red Burgundy 1 year before. And we left it with the winemakers, and then we all came back and blind tasted the wine versus bottles that had been freshly opened. I've never been more nervous in my life. And one of the wines was a Lafarge wine, and Monsieur Lafarge, before he passed away, came up to me and said, "Monsieur Lambrecht, today you can only fail because I already believe that it works." So he was a wonderful man who gave me the thumbs up during the tasting, saying he couldn't tell on his own wine. But it's wonderful how Coravin has been used in so many different ways by so many different people.
Dunque, produttori, ristoratori, educatori, quindi tutti coloro i quali vivono nel mondo del vino utilizzano il nostro prodotto per scopi differenti. Queste immagini praticamente sono forse tra le più rappresentative della storia di Greg, della storia di Coravin. Ci sono appunto c'è Robert Parker che immagino conosciate. C'è l'immagine forse di uno dei momenti più che hanno, diciamo, creato più ansia a Greg, forse uno dei primi blind tasting con tutti i produttori francesi, ovviamente, che dovevano riconoscere i vini appena stappati da quelli coravinati tempo prima. Un prodotto che sta cambiando l'approccio al vino, prodotto che ha avuto bisogno dell'approvazione ovviamente degli esperti di settore per potersi affermare in questo campo. Così è stato e continua il nostro percorso all'interno del mondo del vino. So we now have more than what we started with. In the beginning, we launched with something similar to this. We call this now the Coravin Timeless. You can pour wine from a bottle without opening it and then taste it again even years later. That's why we call it timeless. We invented 2 new products that we'll talk about today during the pandemic that preserve wine for less time, but still so that the last glass tastes just as good as the first when you choose to drink it. That's the most important thing for Coravin. It's not that the wine is still drinkable, but the wine is the same as if you had just opened a bottle 2 weeks, a month, or years later. That's how Coravin thinks of success. Blind tasting, you can't tell the difference. Questa slide forse è la più rappresentativa di quello che è oggi la nostra azienda. Nasciamo intorno ad un unico prodotto che oggi chiamiamo il Coravin Timeless, che permette di preservare il vino senza limite di tempo. Ad oggi però offriamo diversi livelli di preservazione e di conservazione in base alle necessità dei nostri utenti. Il nostro motto fondamentale non è che il vino resta bevibile nel corso del tempo, ma è che l'ultimo calice, a prescindere dalla preservazione, avrà sempre lo stesso sapore del primo. Quindi il sapore, l'aroma rimane tutto intatto nel corso del tempo. Adesso Greg farà una piccola panoramica su quelli che sono i nuovi prodotti, su come si è passati da una conservazione senza limiti di tempo a una conservazione determinata nel tempo. So, have at it, guys. You can start serving. So, I'm going to do a quick demonstration of our latest version of Coravin. Do you mind grabbing me 2 glasses from... So this is the latest version of our original timeless product. And I just wanted to show you, when we founded the company, we said faster, easier, more fun. That was always the goal. And so we think this is faster, easier, and more fun. So this is the new Coravin Model 3 Professional. I'll speak to that in a second. It still uses a trigger and a needle. You can hear the argon gas. You take it, simply press down, so there's no more clamp to interact with. Tip it sideways, press the trigger, gas goes in, let go, and wine comes out. So it's the same as the original in terms of how it works, but it's just easier to use. Stop any time by tipping up, pull the needle out, and that's it. So this is the new Coravin. The cork reseals, it's elastic, so you can store it again, drink it again in a week, a month, a year, 2 years. We just finished a 6-year blind tasting in Napa Valley with the winemaker and their wine. Nobody could tell, so this thing is really, has been what we launched and built our brand on, the Coravin Sparkling, or the Coravin Timeless. The other thing that we developed, I was in Australia, this is going to be a theme. I was in Australia and a winemaker said, how do I decant my wine now that I'm pouring it by the glass? And so I said, well, just let it sit in the glass longer. And he said, no, give me something that makes it decant faster. And so we came up with the aerator, Coravin aerator. I'll show you how that works. So I'm a physicist, originally trained in physics. And in physics, when you think of aeration, it's a product of surface area of exposed wine and time. So if you do not want to wait, increase the surface area. So this is the Coravin aerator. You simply put it on the front of any of the Coravins,
press the needle through, tip sideways, pressurize. So we dramatically increase the surface area by creating streams of wine that become droplets. It increases the surface area by a factor of 1,000 times. So it's actually the equivalent of about an hour in your glass. Sure. We can use in different Coravin? Yes, any Coravin. And we should blind taste it after the event. Come over with 2 glasses, we'll pour them side by side. Yeah, we made one, it'll fit on everything, except for the next product I'll show you. We had to make a specific aerator for the next one. I'll show you in just a sec. So that is the latest version of our original product, the Pivot. So when I came, oh, go ahead, sorry. No, giusto una precisazione, non servono tante parole per spiegare l'utilizzo del Coravin, ma per chi non lo conoscesse utilizziamo una capsula di argon, passiamo all'interno del sughero con un ago. L'argon che viene pressurizzato all'interno della bottiglia spinge il vino fuori e ne rimpiazza il contenuto. Trattandosi di un vino, di un gas inerte, ovviamente il vino non viene alterato, quindi segue la sua evoluzione naturale. Nel corso degli anni quello che abbiamo cercato di fare è stato rendere il nostro prodotto più facile da utilizzare, quindi abbiamo cambiato la morsa classica che originariamente era presente sui nostri prodotti e abbiamo cercato di renderlo anche più divertente, con per esempio l'invenzione dell'areatore. A seguito di un viaggio in Australia a Greg è stato chiesto da un produttore di creare un qualcosa che permettesse al vino di decantare senza doverlo lasciare all'interno del calice per svariate ore. Quindi lui, da fisico qual è, ha creato sul volo di ritorno dall'Australia questo areatore che, come avete visto, praticamente mescola flussi di ossigeno a flussi di vino, concedendo nello stesso tempo del servizio praticamente 1 ora e mezza di decanting. E come praticamente, infatti Greg vi ha invitato dopo a salire e a fare il side by side, il test è al naso, sono 2 vini completamente diversi. Quindi stiamo cercando comunque di innovare, anche se la tecnologia di base resta principalmente la stessa. Okay, so invented that on the aerator on the way back from Australia. Australians do not hide their criticism. So I was in a restaurant in north of Sydney called the Stunned Mullet, one of my favorite restaurant names of all time. And the restaurateur said, I like Coravin, I use it to pour wines by the glass, but, and whenever someone says but, you start listening. He said, it's too slow. If someone doesn't know how to use it, they can break it. They don't know how much gas to use, and they can waste gas. It doesn't work with Vinolock. It doesn't work with plastic corks. I want something that takes no training, pours faster, is more efficient with gas, and works on every single closure type. But I don't need it to last 5 years. If I'm serving a wine for 5 years in my restaurant, something is wrong. So I just need it to last a month, and I'm sure that will be fine. So we came up with our next product on the flight back from Australia just before the pandemic called Pivot. Do you want to, or should I show first? Certo. No, I'm going to just say a couple of words. Sure. Sempre in Australia, seguito di un viaggio di lavoro, un produttore gli dice grande prodotto, ma il ma di solito comporta sempre qualche piccola critica. La critica era questa, diceva il produttore e anche ristoratore, a noi servirebbe un prodotto più semplice da utilizzare, che non abbia bisogno di training particolare, e sinceramente gli disse non c'è bisogno che il vino duri anni, a noi bastano un paio di mesi, che è un turnover più che valido per un ristorante. Ed è così che fondamentalmente Greg, sempre sul volo di ritorno dall'Australia, ha creato il Pivot, che adesso vi mostra. So Pivot works with any bottle. It doesn't matter what the closure is. You remove the closure and place our stopper. So little Coravin stopper. This was very important for us even when we developed Coravin Sparkling because of something we learned. So you simply remove the closure, place our stopper. Don't pour wine before you close the bottle again. And then our stopper has a little valve at the top. You remove this cap. Instead of a needle, it uses a big tube. Place the tube through the valve, tip it sideways,
You can fill a glass in about 5 seconds. You can see how fast it pours. Remove the pivot and close the cap. You can store it on its side, keep it in a fridge. The wine will last for at least a month. So that's the new Coravin pivot. It's much less expensive for us to produce, so it's less expensive for the restaurant or the consumer to purchase. These caps are reusable. When you're done with the bottle, take it out, wash it in water, and you're ready to go for the next bottle. Same is true with this. So just rinse it with water, and it's clean. Because it uses such a big tube, it pours more glasses per capsule. So it's more efficient with gas. Our normal Coravin, we say 15 full glasses. This will pour 20 without any training. Il Pivot, come avete appena visto, è il primo prodotto della famiglia Coravin che si distacca un po' dalla nostra filosofia del versare senza stappare. Il Pivot implica che la bottiglia deve essere stappata e il sughero o qualsiasi altro tipo di chiusura sostituita con uno dei nostri stopper, un materiale sempre di origine medica che isola completamente la bottiglia, il contenuto della bottiglia dall'esterno. Come poi avete visto, il sistema è molto simile al Coravin classico, solo che l'ago è sostituito da una vera e propria cannula con un doppio canale interno, quindi così come il gas entra, il vino esce immediatamente e la larghezza di questa cannula permette un'efficienza maggiore in termini di uso di gas, tant'è che con il Pivot è il 30% più efficace rispetto al Coravin, quindi 20 calici da 150 ml, laddove invece con il Coravin siamo intorno ai 15. Prodotto molto semplice, ovviamente avendola stappata la bottiglia, la durata si limita nel tempo. Noi ufficialmente il nostro claim è 1 mese. Ovviamente quando Coravin dice 1 mese, per chi ci conosce sa che in realtà va anche molto oltre, però ufficialmente 1 mese di conservazione. So that's Coravin Pivot, the second thing we launched into the pandemic. And then, of course, we were concerned about restaurants. Restaurants and wine bars who had been our partners since 2013, as you know, went through a terrible time during the pandemic. Many closed for a year. And so we decided that it was time to launch a product specifically for the trade, for restaurants and wine bars. And so we launched the Pro systems. Coravin Pro is the same as Coravin, so with a needle-based system as well as with the pivot, except that we use a larger capsule. So this is trade-specific. It uses a longer cup in the product, and that allows you to pour another 30% more wine for the same cost. So Pivot will pour 25 glasses with the Pro, and the standard Coravin will pour 20 glasses with the Pro at the same cost as the original capsule. So we wanted to offer more to the trade than we had before, and so this is specific to the trade. Quindi, come saprete, ovviamente l'ultimo anno e mezzo ha creato non pochi danni al settore della ristorazione, al settore Horeca in generale. Tra i più grandi nostri sostenitori, quindi quello che abbiamo cercato di fare sempre nella pandemia con uno dei nuovi nostri prodotti è stato quello di venire incontro ai professionisti di settore, e per questo abbiamo realizzato una capsula Pro e quindi di conseguenza dei device Pro che non fanno altro che contenere il 30% di gas in più, ottimizzando quindi l'utilizzo del gas e riducendo l'incidenza per calice. Le capsule Pro vengono vendute allo stesso prezzo solo ai professionisti di settore, quindi non c'è più una unicità di gamma. Adesso abbiamo splittato la nostra product line, abbattendo davvero di tanto l'incidenza al calice. Parliamo di pochi centesimi, parliamo di 25-30 centesimi di incidenza al calice, il 30% in più. Questa è la gamma Pro. Contact the guys at Ceretto if you're interested in those. So then, the hardest thing that we did. So as soon as I launched Coravin in 2013, I immediately was asked, does it work on sparkling wine? Right from day one, does it work on sparkling wine? And so I did not drink much sparkling wine back in 2013. I saved it to drink on holidays, or on Christmas, or on New Year, maybe on a birthday, but it was a very small percentage of the wine that I personally drank. But I was interested in trying to solve the problem, because it's a hard problem. Sparkling wine goes bad in 2 ways. It goes flat,
by losing its carbon dioxide, and it oxidizes. So you need to protect against both. For 4 years, I tried very hard to solve the problem the wrong way. I was taking a needle and going sideways underneath the mucilage and into the bottle, and then sparkling wine was flowing out of this needle and into a glass, and it would foam and go flat. And so I solved all sorts of technical, scientific problems trying to make that not happen. And ultimately, I needed an octopus with a PhD to be able to get this to work. And one of my engineers said to me, "Stop. Stop. Sparkling wine already has carbon dioxide in it. Carbon dioxide is heavier than argon, even heavier than the gas we use in our still wine product. It protects itself from oxidation during pouring. When you're pouring into the glass and it foams, it's foaming inside the bottle too. And so what we need to do, all we need to do, is close the bottle so that no oxygen gets in and no CO2 gets out, and then protect the perlage, protect the sparkling level of the wine." It sounded easy, but it took us another 4 years, and I don't think without the pandemic we would have solved the problem. So this is the Coravin sparkling system. It consists of 3 things: a universal stopper. This stopper fits on every single bottle of wine, every single sparkling bottle, from a half bottle to a magnum. If you find a bottle it does not fit on, I will send you a case of that wine. But please write me an email at greg@coravin.com. Take a photograph, send it to me, let me know. So this is a truly universal stopper. Krug, Veuve Delamont, it doesn't matter. It'll fit on everything. The other problem we had to solve was stopping oxygen from getting in or CO2 from getting out. Almost every stopper in the wine industry is made out of silicon rubber. Silicon rubber is a very useful material. It lasts forever. But unfortunately, it has one weakness. It is like an open window to oxygen. Oxygen can go straight through silicon rubber. It has the highest permeability to oxygen of any known elastomer. So we switched from silicon rubber to a new material that I use in medicine, one that doesn't allow any oxygen in or any CO2 out. So that was the other part. And then we had to make it easy to use. So this is how Coravin Sparkling works. Can I just recap it Sure. before you do the demo? Can't wait to show you. Quindi siamo nel 2013, lancio del Coravin. La prima domanda che gli viene fatta è: ma funziona anche con le bolle? Ovviamente no, il Coravin non funziona, il Coravin classico non funziona con le bolle perché è una tecnologia ed è un prodotto completamente diverso. Quindi dal 2013 Greg accetta la sfida e comincia a lavorare su un prodotto per lo sparkling. Comincia a lavorare e passa i primi 4 anni a lavorare su un brevetto che in pratica prevedeva l'utilizzo più o meno dello stesso approccio del Coravin, quindi un ago che trasversalmente passasse attraverso il sughero, quindi senza stappare la bottiglia, ovviamente con risultati quasi tragicomici, nel senso bolle ovunque, esplosioni di tappi e se non che dopo 4 anni uno dei suoi tecnici, uno dei suoi ingegneri gli dice: ci dobbiamo fermare, dobbiamo cambiare approccio. Lo champagne, il vino frizzante in generale è già protetto dall'anidride carbonica, che è chimicamente più pesante sia dell'ossigeno che dell'argon, quindi in realtà a noi non serve di versare appunto senza stappare la bottiglia, l'importante è mantenere intatto il livello di anidride carbonica all'interno della stessa una volta versato. E quindi da lì ha cominciato altri 4 anni a lavorare su un nuovo progetto, questo progetto che appunto prevede l'utilizzo di uno stopper, e la parte forse più difficile dello sviluppo di questo stopper è stato il renderlo universale, uno stopper che si adatti a qualsiasi bottiglia di vino frizzante. Non so se avete colto, ma Greg vi ha invitato a accogliere la sua sfida, ha detto: se trovate una bottiglia sulla quale di vino frizzante ovviamente, sulla quale il nostro stopper non funziona, non si adatta, mandatemi una mail greg@coravin.com e vi mando una cassa di quello stesso vino. Quindi praticamente 4 anni utilizzando un materiale sempre di origine medica che blocca completamente l'ossigeno dall'esterno, e abbiamo realizzato questo prodotto che utilizza anidride carbonica, quindi non più argon, e di cui adesso Greg vi mostra l'utilizzo. I'm going to be sending out a lot of cases of somebody's wine. I know we just tried it over at the other hall to see if we fit on every one of the bottles we found. So this is the Coravin stopper. There's pressure on the inside of this bottle.
and I'll show you how it got in there, but this is how you let it out. If I were to open this bottle, it would go pop, like a cork popping out. And if you like to do that, you can do that again with Coravin. But if you're in a restaurant, you don't want a loud noise. So we made it so you could release the pressure before opening. Simply tilt, like so, and let out the gas. Pull the handle all the way up, and it's open. Then serve yourself as much wine as you like. It's good to see there are bubbles there. This is a wine we've been using for a while. Close it like so, and that's it. So that's how the stopper works. Now, you want to protect the perlage. This bottle is getting empty. So we want to make sure that we protect it from going flat. This is the Coravin charger. So it uses pure CO2 gas. And you'll notice there's this little green indicator. The green indicator says, I still have CO2 inside of me. But it tells you another thing as well. So I'm going to push it down on top, and you'll notice it goes from green to red, and then to green again. And that's when you know you're done. That's it. That's Coravin Sparkling. It's pretty simple in the end. But we had to make sure that this pressure was set at a pressure that would work with Prosecco at 3 bar and California Sparkling at 7 bar, a little bit over 7 bar. So we tested all sorts of different pressures in between to see if you could blind taste the difference between a low bar Prosecco or a high bar California Chandon, for example, and not be able to tell the difference. We wound up choosing a pressure that was closer to the lower end. The reason is that a high bar wine has a lot of CO2 to protect itself. And all you need to do is add a little bit more carbon dioxide on top to protect it. Whereas if you had a low bar sparkling wine, if you added too much sparkling to it, it became too sparkly, a little bit like Coca-Cola. And so we had to protect Prosecco from champagne, is what we said at the office. We had to keep the low bar wines as pristine as possible, and the high bar wines would protect themselves. So that's it. Simply release the pressure, open, pour. In between service at a restaurant, all you need to do is to close it, and then put it back in the ice and keep it cold. And then for the next customer, open, pour again, and then close. It's really at the end of service that you should repressurize, like so. Each capsule can protect up to 7 bottles of wine. So with the pricing of the capsule, it's about €1 per bottle for sparkling. The advantage of CO2 is it turns into a liquid. Argon does not, so we can put a lot of CO2 in here. So that's Coravin Sparkling. Come avete visto, alla fine, come dice Greg, semplicissimo da usare. È lo studio che c'è stato dietro molto complicato. Ripercorro brevemente l'utilizzo. Praticamente uno stopper universale che da solo probabilmente è uno dei migliori stopper sul mercato. Una volta pressurizzata la bottiglia si inclina leggermente per lasciar sfiatare l'anidride carbonica ed evitare lo scoppio dello stopper. Non succede nulla, è giusto una questione praticamente di tranquillità. Come funziona? Una bottiglia di champagne, una bottiglia di qualsiasi vino frizzante, la stappo, servo il mio calice, la tappo immediatamente con lo stopper Coravin. Dopodiché, in caso per esempio di utilizzo nella ristorazione, continuo il servizio senza pressurizzare la bottiglia. Calice dopo un'ora, stappo lo stopper che non è stato ripressurizzato, servo il mio calice, solo a fine servizio ripressurizzo la bottiglia. C'è quell'indicatore che adesso è verde in quanto indica che c'è una capsula all'interno, è un vero e proprio manometro, e forse è la parte più tecnologica di tutto il nostro prodotto, perché la parte difficile è stato trovare un bilanciamento tra prosecco e champagne, prosecco con pressione bassissima, champagne con una carica di anidride molto più alta. Quel manometro si praticamente accorge delle condizioni che devono essere replicate all'interno della bottiglia e ripristina il giusto livello di anidride carbonica. Basta semplicemente appoggiarlo e pressurizzare. Ogni capsula permette di pressurizzare fino a 7 bottiglie. Okay? Parliamo davvero di un'incidenza di €1 per bottiglia, praticamente nulla per poter servire al calice qualsiasi tipo di prodotto. If you pressurize every pour, it'll only preserve 3 bottles. If you pressurize once a day, it'll save up to 7. So
That's the way that it's used. Well, let's see if it works. So what you have in front of you are 3 glasses of the same wine. These are all Veuve Clicquot. At least one of the glasses, and maybe 2 of them, are from a bottle that was opened about a week ago. It could be glass 1, it could be glass 1 and 3, it could be glass 1 and 2. You don't know whether it's 1 glass or 2 glasses. Your job is to find the glass or glasses that you think are from the bottle that was opened around a week ago. That's the blind tasting game here. This is exactly how I developed Coravin Sparkling. You could imagine my pandemic. I was testing hundreds of sparkling wines during the pandemic to make sure that it worked. But please do taste and smell, drink through your 3 different glasses and decide which glass or glasses you think are from a bottle that was first opened a week ago or so. Ci siamo, questa è la sfida degustativa alla quale vi chiamiamo. Di fronte a voi 3 calici, di cui 1 o più di 1 provengono da una bottiglia che è stata stappata almeno una settimana fa. Può essere il primo, può essere il secondo, può essere il primo e il secondo. Sta a voi adesso cercare di capire quello che è lo champagne che non proviene da una bottiglia appena stappata. Please don't talk to each other. We like Non independent decisions. confrontatevi, ci piacerebbe che fosse la vostra opinione personale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Okay, so this is a classic triangle test. In this method, 1 in 6 of you should be correct, randomly. So there's 6 different possible outcomes, and so just randomly guessing, 1 in 6 should be right. A livello statistico è una sfida che prevede solo 3 calici, quindi 1 su 6 per statistica indovinerà il calice corretto. Ci sono 6 possibili risultati, quindi ogni 6 di voi 1 avrà la risposta corretta. So there are 20 of us doing this tasting, and so there should be 3 or 4 of you who are correct. No cheating. No cheating. No talking to each other. Devi trovare tra questi 3 calici ce ne può essere 1 o più di 1 che provengono da bottiglie stappate da più di una settimana. Certo. Sì. Certo. He's asking about how we should recycle the capsules because he has hundreds of those. More than well, first of all, thank you very much for using Coravin. I really appreciate your use of Coravin. The Coravin capsules are made out of steel. So normally they go directly into your metal recycling. If you have metal recycling in your community, they are recyclable in the metal. È acciaio e plastica, quindi dovrebbero andare nel metallo e nella plastica, nel contenitore giallo, normalmente. Sì, assolutamente. Puro acciaio con il cap. The only thing that's in moltissimi comuni sono raccolti insieme i due prodotti. Quindi we've checked with most recycling communities, and they say that the metal is the key thing. That's what they want. But check to make sure that your capsule is empty. So how do you know your capsule is empty? Do I have an empty cap? I do. Okay, so if you look at the end of your capsule, if you see a silver dot, it's full. If you see a black dot in the center, it's empty. So it's important not to recycle a full capsule of gas. Same thing. You see black at the middle, it's empty. So here, take a look. C'è una piccola valvola che una volta perforata praticamente ti dà l'idea di... Oh, it's always, if you see black, it's completely empty. Perché è una valvola che non si richiude, quindi praticamente se è stata perforata la capsula si è svuotata. Che tu l'abbia utilizzato, che tu l'abbia sprecata, comunque deve essere per forza vuota. Okay, thank you. You guys make me nervous.
I always get nervous when I do this. I just want to make sure 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I did count 20. Are you ready to do this? What we call science. I always like to ask a couple of questions before we reveal the answers. Question number 1. Are any of the wines in front of you oxidized or flat, like they'd been opened for 2 days or so? Dunque, procederemo a una votazione con alzata di mano, ma prima ci sono delle domande che vorremmo porvi, in realtà 2 domande molto molto importanti. La prima è, tra questi 3 calici, ce n'è uno o più di uno che ritenete ossidato, piatto, che non, diciamo, manifesta i sentori che dovrebbe? Are any of the glasses in front of you unservable to a guest or a friend as an example of Veuve Clicquot? La seconda domanda, tra questi 3 calici ce n'è qualcuno, uno o più di uno, che non servireste a un amico o ad un cliente perché non rispetta uno standard che vi aspettate da un prodotto come il Veuve Clicquot? No? Then we have already won. Then the answer doesn't matter. Abbiamo già vinto. The rest of it becomes your expertise in tasting bottle-to-bottle variability. So that is what we hope to achieve. If it's servable to anybody as a guest or a friend, if it's enjoyable and still drinkable and lively and an example of Veuve Clicquot, as all of my glasses are as well, then we have already won. That said, it's still fun to find out the answer. So I will ask the question. Glass by glass. Who thinks that glass number 1 is from a bottle that was Coravined 1 week ago or so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. The first one. Quindi chi ritiene che il primo calice provenga da una bottiglia che è stata aperta da più di una settimana? Who thinks that glass number 2 is from a bottle that was Coravined 1 week ago or more? Glass number 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Uh-oh. Dua. Who thinks that glass number 3 is from a bottle that was Coravined 1 week ago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Always makes me nervous. I actually forget what the answer is. You ready? Are you really ready? All right, here we go. Nonostante tutto ci crea sempre tanta tensione. Glasses number 2 and 3. Both glasses number 2 and 3. Glass number 2 was poured first 5 days ago. Glass number 3 was 10 days ago. Glass number 1 was opened today. Just now. Quindi il primo calice l'abbiamo aperto tipo 10 minuti fa. L'abbiamo stappata la bottiglia. 5 giorni il secondo, 10 giorni il terzo. Did anybody guess glass 2 and glass 3? C'è qualcuno che li ha indovinati entrambi, che ha alzato la mano a 2 e 3? But you did. Glass 2 and glass 3. Sì. So he noticed a bit more CO2 in the third glass. So he wasn't sure about what it was, but he thought that by staying in a fridge with a lot of CO2. Interesting that it's glass number 3, which was opened 10 days ago. So even longer. So if we have one person, did you guess both glass 2 and glass 3? Hai alzato la mano sia al 2 che al 3? Okay. Did anybody else guess glass 2 and glass 3? C'è nessun altro che ha indovinato entrambi 2 e 3? What was the prize? What was my guess? I know it works for me. I was the one who developed it. Looks like 2 of you guys have guessed correctly. So it should have been 3 or 4 of you that guessed correctly. So slightly less than random. We did this test this morning
And it was one more than random. So if I average you and the test this morning, it's exactly equal to random. So this is what we have found. It's not just you who gets it wrong. When we started this project, we sent it to Moet Hennessy. And they sent it to Veuve Clicquot. And I got a telephone call from Didier, their winemaker. And he said, you say it lasts 2 weeks, I can't tell it 3 weeks. So we've been tested by Krug, Ruinart, Dom Perignon, Veuve Clicquot, Chandon in California. So winemakers, their own wine, 2-3 weeks more. So very quickly, why do we say 2 weeks when we know it's longer? When I started doing this, I wrote an email to sommelier, masters of wine, and champagne producers, and wine critics all over the world, and said, what is the hardest sparkling wine to preserve? And people would come back and say, low dosage or high dosage, high perlage, low perlage, or they would say Blanc de Noir, red grapes show oxidation first. And unfortunately, Jancis Robinson wrote back and said, pet nat. Nobody can preserve pet nat. Petulant natural is the beer of wine. You cannot preserve pet nat. And she was right. So the reason we say 2 weeks is because we can preserve petulant natural for 2 weeks. But Franciacorta, Champagne, Prosecco, anything made in the method champenoise or Prosecco, I'm tasting now 1 month, 2 months, 3 months later, and I cannot tell the difference in the wines. So it's, I think well-made sparkling wines are going to last a very long time. Quindi la sfida che avete appena vissuto è stata la stessa alla quale abbiamo sottoposto una grande maison come quella di Moet Hennessy, ed è stata quella che le ha convinti a sceglierci come partner globale. Addirittura Greg ha ricevuto una telefonata nella quale gli si diceva da Veuve Clicquot specificamente che non sono 2 settimane di preservazione così come era il nostro claim iniziale, ma in realtà anche 3 se non di più. Quindi Greg ha spiegato il perché di questo iniziale claim delle 2 settimane, perché c'è un prodotto specifico, frizzante, che è il petnat, qualcosa di molto di nicchia, che avendo una gradazione di CO2 molto bassa, praticamente dopo 2 settimane comincia una leggera evoluzione. Quindi per questo ci siamo limitati alle 2 settimane, ma prodotti come questo champagne, come lo champagne in generale, hanno una vita molto molto più lunga. Quindi arrivano adesso, il nostro nuovo claim è almeno 1 mese. Assolutamente sì, almeno 1 mese. So my life at home has changed. I went from never drinking sparkling wine to drinking it every day. I have 6 different sparkling wines under Coravin Sparkling in my fridge at all times, in my wine fridge. I have a different glass of sparkling wine every day. It's now 30% of the wine that I drink. I absolutely love it. I will keep exploring it. It's a whole new world of wine again. And it's my dream that collectors or wine consumers like me at home will use Coravin Sparkling, that restaurants will serve multiple great wines, sparkling wines by the glass, that restaurants will do champagne pairings like they do in Champagne. Because now it doesn't matter. You can serve whatever you want. I was recently offered 3 different decades of Dom Perignon, half a glass of each, and cheese. It's an amazing experience to be able to taste a vertical of a great wine in a restaurant, something you'll never forget. And so my hope is that restaurants will now create more ways that people will have an unforgettable experience by tasting through the great sparkling wines of the world. Quindi per concludere, il Coravin Sparkling cambia anche la percezione della bolla. Greg è passato dal berne molto poca adesso a concedersi anche un calice diverso ogni giorno, potendolo preservare per almeno 1 mese. Quello che è il nostro obiettivo, quella che è la nostra speranza, è che il mondo della ristorazione continui, come già sta facendo anche se siamo solo sul mercato da 1 mese, ad adottare questo prodotto per poter offrire delle esperienze uniche, come una verticale di Dom Perignon al calice, piuttosto che servire prodotti come Krug o qualsiasi altro tipo di champagne senza dover pagare l'intera bottiglia, ma semplicemente concedendosi una coccola specifica in un momento, in una serata. So that's it.
That's Coravin Sparkling and the rest of what Coravin has done. It's been a very difficult pandemic. I think that one of the things that's special about wine is that it is the most social beverage. And so for a year and a half, we were stuck not being social, not sharing these types of experiences together. I can't tell you how happy I am to be unleashed. I feel like a plant that was moved out of the darkness and into the light again by being able to travel to Milano, to be able to travel to Paris and Champagne and London, where I was earlier this week, Germany and Denmark a little while ago, showing Coravin Sparkling and everything we've done. But it's only because I get to be with you guys. I get to be together. So I wanted to say cheers to everybody. And if you're okay, I would love to take a picture of everyone with your glass up from here to celebrate, hopefully, the end of this stupid pandemic and the opportunity for all of us to be together once again. Cheers to you all. Thank you very, very much. You are marvelous. Thank you. And if you have any questions, I'm happy to ask or answer. Thank you so much, everyone. Thanks. And if you, thank you. If you find a bottle we don't fit on, let me know.